Tak prajem vám príjemné popoludne po prestávke, ktorá odoznieva a predpokladám, že ešte ľudia, ktorí sú a počujú mňa, že je to iná reč ako tá doterajšia angličtina, takže prídu sa pozrieť, že kto to tam je. Takže moje meno je Braňo Šimkanín, ja som za spoločnosť Panasonic Connect. Nie som tu sám, som tu so svojím kolegom z Nemecka, s Florianom Weissmanom. Je to náš evangelista pre podporu predaja našej IT/IP platformy Kairos. Je to jeden veľmi výnimočný a zaujímavý produkt a Florian takisto výnimočný a zaujímavý človek, takže je to taká veľmi zaujímavá symbióza toho, čo tu môžete počuť a potom vidieť aj vedľa v jednej miestnosti, ktorú tam na konci chodby vás poprosím teda, kto bude mať záujem, a predpokladám, že budete mať záujem, tak sa tam zastavte, lebo teraz budeme premietať iba na plátno, ale tam to môžete vidieť naživo. Takže to kúzlo, ktoré je tam, tak je tam. Toto tu budete počuť iba o ňom. Hej. Takže je to zariadenie, ktoré je otvorená platforma, IT/IP platforma jednej zaujímavej nielen broadcastovej strižne alebo produkčnej strižne, ale je to aj media player, alebo je to aj videoprocesor v jednom. Takže budete vtiahnutí do príbehu, ktorý Panasonic začal písať zhruba pred 2 rokmi. No a tak verím, že vás to zaujme. Florian, I would like to ask you to follow and to make the presentation here. Thank you. So in the next 20 minutes, we would like to answer the question, what is Kairos? Maybe you don't know what it is, what it can be, and because it's not only a broadcast switcher. Of course, it is a broadcast switcher, but that's not all. It can be used as a presentation switcher, as media player. It's a kind of video processor, and to get a better idea of what that is, we will go to several stages here. At first, the concept of Kairos is to have an IT-based system, and that in several aspects. First is the hardware. We mainly use common off-the-shelf hardware like NVIDIA GPU, Intel CPUs, 2x100 gig network connection, and this gives a lot of flexibility. The first point where this is an advantage, the hardware IT hardware development is very fast, and we can take advantage of that. Just as an example, with the switch to a new hardware generation this year, we were able to double the amount of inputs due to the next PCI generation. And that will, of course, continue in the future. Another aspect is that with this software-defined image processing, we can implement new features and make improvements in operating without the need of developing new hardware. So we can be much faster than with the FPGA-based switcher. So the next point where the focus on IP is important is the section inputs and outputs. The main focus here is on ST2110 as uncompressed input and output. We, of course, support other signals, compressed IP formats like NDI, SRT, RTP, and that both for inputs and outputs. Baseband signals are also possible. One option is to use ST2110 and gateways to SDI or HDMI. And a second option depends on the hardware model we are talking about. Let's start with the KC100 and KC1000. In these two servers, a DeltaCast gateway card is included so that you can connect up to 8 DeltaCast Flex modules.
for SDI, HDMI, or DisplayPort inputs and outputs. And all that, of course, can be combined on inputs and on outputs. Let's have a look how this is with the new hardware. This year we have released the two versions, KC200 and KC2000. And here this is handled different. In these two models we can install optionally up to 4 SDI input-output cards internally in the server, each with 8 inputs, 4 outputs in up to 6G. The half of them is able to handle 12G signals. The ST2110 input-output section, you see here one network interface card on the right side of the server. So we have 200 gigabit of bandwidth for ST2110 for uncompressed media, and the result of this 200 gigabit is regarding inputs in 3G, for example, 64 inputs and 40 outputs. If you want to use an ST2110 installation with redundancy, with 2022-7, the number of inputs and outputs is halved because we share the bandwidth. And to solve that problem, we have for the KC2000 a second version, KC2000S1, with a second network interface card. So we have in total 400 gigabit of bandwidth. And then we can keep this 64 inputs, 40 outputs in 3G with redundancy. These numbers for 3G are only an example. It's not a question of number of inputs and outputs here, it's a question of bandwidth. So if you use interlaced or 720p50 1.5G signals, you need less bandwidth, so you can have more inputs and outputs. If you use UHD, of course, these numbers are divided by 4. And again, all these inputs and outputs can be used simultaneously. ST2110, SDI, we have these internal boards, streaming formats, both for input and output side. So with these 4 hardware versions which are available now, starting with the KC100 up to the KC2000, we have a variety of hardware options from starting with 24 inputs, 12 outputs in 3G up to 64 in 40 out at the moment. Kairos is independent regarding frame rate and resolution. It accepts everything on the inputs, and each output can be set individually to a specific frame rate or resolution. The next point where this IP approach brings a lot of flexibility is the image processing itself. On a conventional, traditional switcher, we are used to have a certain number of MEs and a certain number of keyers per ME. But that doesn't exist here anymore. Instead of MEs, we have scenes, and instead of keyers, we have layers. And we can create as many as we need of them. We are not limited to, let's say, 4 scenes and 4 keyers per scene. We can create more and more and more. The only thing which we have to take care of is the processing power of the GPU. But even if we have hundreds of scenes prepared for our production, we don't use them all at the same time, and we have to render only what is visible as on an output, either an aux output, a physical output, or a multi-viewer output. And what is not used at the moment does not have to be rendered. And the processing power is always used there. And we don't waste processing power because we use only one keyer and one ME. And the others not in that place. So we really can take out the maximum of this processing power.
And so as you see here on the left side, that's a small cutout of the creator of the configuration software. On the left is top left. You see the scene selection, and in the bottom the layers of the selected scene. And on the right side, you see how you can apply effects to these layers. And there are a lot of effects available. Not only on the layers in the scene, we have FX inputs as FX channels. We can use the output of these channels with a combined key and fill, for example, or color correction as an input. So we can create different versions of one input with several FX inputs and individual effect settings on that inputs. And we can use a lot of these effects on the AUX output side to create, for example, color correction for an LED wall output. So. And the scenes itself does not have to be in 16:9. The free canvas option, we can create custom resolution scenes. And if in this example we have a scene created with 2 times UHD, this is outputted via 2 UHD output to feed 2 projection screens or an LED processor. So, another example, 9:16 for social media. Beside the physical inputs we have on the system, we can use a lot of internal sources. We have 8 RAM players integrated for uncompressed video, including alpha channel, for animated backgrounds, animated logos, lower third backgrounds, and so on. But every RAM clip which is loaded to the RAM can be used as a source directly, so we can use more than 8 clips simultaneously. Same is true for the stills channels. We have 8 image store channels where we can load stills or create a playlist of a number of stills. But again, every still which is loaded with the RAM can be used as a source. So we can have a nearly unlimited number of stills at the same time. Depends on the RAM size and of the hard disk size, which is different for the 4 models we have. We have 2 channels media player for compressed video, typical playback applications. Again, we can create a playlist for each of the players. We have several color mods and internal animations. We can use scene-into-scene re-entries, as many as you want. And the good thing here is that the latency is not added per scene re-entry. We always, it doesn't matter if you have 20 or 1 scene-into-scene re-entries, the latency is always the same. We have 4 multiviews included, fully customizable regarding size, position of all the multiview tiles. We can add audio level meters, labels, counters, countdowns, clocks, etc. Up to 36 windows per multiview in either UHD or HD on output side. These are the only 4 video outputs directly on the frame if no option board is installed. The 4 multiviewers use the 4 DisplayPort outputs, but the multiviewers appear in addition to that internally as a source, so they can be assigned to any output regardless of the format, ST2110, SDI or NDI or streaming. So, how to control all this? Maybe for one operator that's sometimes too much if you have to take care on several clip players, destinations, your on-screen, on-set LED wall, camera switching, etc. So we can have multiple control interfaces at the same time. Here again, that's all IP, no proprietary formats and cabling is needed here, and therefore it can be used for remote productions, any kind of remote productions. And
start with this panels from Panasonic. We have 2 panels in different size. Up to 8 of these panels can be attached to 1 core simultaneously. And in addition to that, we can use third-party hardware to control the Kairos. Smaller versions like Stream Deck, there is a Kairos module for BitFocus Companion, up to the mega panel of SkyHive, for example, where you can create your custom control panel with more MEs, more source buttons. And we have several software control options. In the Kairos Creator, a small software control pad is integrated. We provide a touch control, a multi-viewer touch control, again, customizable, so you can select what action should be performed if you press on a multi-viewer tile or on a button on the right or bottom side. That is configurable. We have an API and a simple protocol, an IP protocol, for integration purposes. So in the end, you can, if you like, create your own control interface or use one of the existing. We're just offering a variety of possibilities, and you can choose what fits best to your needs. The creator itself is used for configuration, for setup, for all the preparation work, and it requires a license. But we have 3 smaller subsets of this creator. One for the painter, the internal graphics channels of the Kairos, one for the media, and one for the integrated audio mixer. So without additional licenses, you can set up different working places for different operators. If you have a playback operator assisting URTD, you don't need a separate license for that. So some short impressions about customers who are already using Kairos, and as the Kairos is very flexible, the range of customers is really wide and spread all over the world. We have, of course, customers in US and Asia. Let's concentrate a little bit more on Europe. Several broadcasters are already producing with Kairos in their daily business, like ORF, Pro7sat.1, Plaza Media, Mediaset, and TV3, and so on. But not only broadcasters are using it. We have also a lot of Kairos already in the event and corporate and rental market, from Lang AG, Creative Technology, to universities or cultural, like Schauspielhaus Zürich, for example, and on the other side, companies like AFM who use a Kairos in a virtual production studio. So, what to remember? It is a very flexible tool, and therefore, let's say you can create the switcher you need for your production. You don't have to bring your production into the structure of the hardware of your switcher. And that's true for the creative part with the GPU-based image processing. There's a lot of flexibility regarding inputs, outputs. We have a lot of features and a lot of effects which makes life easier or provide the ability to create artistic effects. If you want to see more, I can show that in reality. We have Kairos here. And integration is possible in several ways by controlling
third-party equipment from the Kairos or control the Kairos via the various protocols, API, simple protocol. And this system will grow in the future. So if we have more hardware options regarding more powerful GPUs, more powerful next PCI generation, for example, the system will grow. And you don't need to learn a new system because the software will be the same. And it can be adapted to a larger system or maybe to a smaller system, more affordable. So that's it from my side at the moment. Any questions? If you don't want to ask questions now, we can meet later. Thank you very much. Já mám z PCčka teďka výstup. Jsou dobrý servery. To tam nechám těžit, ne? Jo, než si brát kontrolní. Máš si jenom ten server, to je jasně. Jo, tam ale ty mašiny jsou našlapaný. Mašiny se super grafickými kartama. Neříkej to, kdybych nahrál nějaký aeroplán, tak máš ty vole vyděláno, ještě ti to topí. Brácha by nemusel věřit, jak mě má to topit. to dělá raku. To mám to, tam budu prudký sklad. Mám prudký sklad, dneska to bude ale pod barákem vysekaný, blízkostní skále. A má do hloubky asi 10 metrů do hloubky a do délky bude mít tak jako 30 metrů. Tak ještě potom tak to musíme přikoupit ještě nějaký rozvádět to teplo, že jo? Muset udělat tam nějaké průduchy. Teplovody. Ne, nějaké suchlo, tak bude teplo. Ještě vzadu. Nebude rád, že co je to větší? Ještě blbší, on je to prostě se prostě koupit to na test. Ne, koupil to všechno. Teď je nějaký ten workflow, ne? Já nechci jako to poslední
Obvious Future presents you a local media search engine of the latest artificial intelligence generation. The state of the art. That's what we don't do. Let's search for a dangerous situation and find out the difference between tagging and understanding. A truck, another truck, one more truck, a bus. Oh, and another truck. But we understand that this is a dangerous situation. Of course, we can also find tagged objects like an old car. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Teď přijde, že to prostě slyším málo. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva. Jo. To nějak... Tady. Celá obrazovka. Celá obrazovka, systém zoom, stíhat. Jo. Bezva. Tak, dobrý den. Děkuji, že jste ještě zůstali. Já se jmenuji Jiří Janiga. Jsem tady za společnost HiScale. HiScale je německá společnost, celkem mladá, jsme na trhu asi 8 let. Vyvinuli jsme systém na transcoding a workflow. V čem můžeme být takový unikátnější nebo jinačí? My jsme hlavní kompetitor Telestreamu, takže jestli někdo z vás zná Telestream, používá ho, je s ním spokojený. My pocházíme z Arvata, Media Asset Managementu, kde jsme zjistili, že instalace velkého Media Asset Managementu je velmi obtížná nejenom pro zákazníka, ale i pro nás. A chtěli jsme to udělat lehce jinak. Takže kolegové odešli z Arvata, založili novou společnost a naše vize společnosti je taková, že my chceme zákazníkovi nainstalovat systém, chceme ho v tom zaškolit, ale chceme mu dát tu největší možnost, jak si v tom systému může nastavit maximum sám. Nechceme úplně, aby nám zákazník volal s každou maličkostí, že ji tam nemůže udělat, že si chce udělat novou integraci, že chce támhleto. My se chceme zabývat vývojem a ne úplně takovýma těma službama. My je vždycky můžeme dělat,
nevadí nám to dělat, ale vlastně ta celá idea naší společnosti je, tady máš systém, používej ho, jestli máš developera, co si dokáže udělat jakýkoliv integrace, customizace sám, můžeš to udělat, protože ty už neříš peníze a my máme čas na vývoj novinek, jaký potom dostaneš s každým updatem. Tak takováhle je naše vize. Myslím si, že se setkává s velkým úspěchem. Ano, máme občas problémy s televizema, kterým se náš systém zdá v nějakých případech moc technický, protože používají našeho konkurenta Telestream, jaký je jednoduchý na použití, ale tím je taky limitovaný. Takže my jsme šli maličko jinačí cestou, tou, že vám dáme velkou možnost ten systém ovládat, aniž byste nás museli kontaktovat a platit nám jakýkoliv peníze za cokoliv. Tak, já jsem nad tím myslel, co tady dneska můžu ukázat. A řekl jsem si, že bych tady ukázal dneska kompletně systém. Ať tady neukazuju jenom nějaký PPTčko, že já jsem to tam chtěl taky ukázat, aby viděli, co tady vidím já. Tak, nechtěl jsem ukazovat jenom PPTčko, kterých mám hodně, ale ukážu systém. Ať vidíte, jak to vypadá. Nevím, jestli někdo z vás tady dělá v transcodingu, nedělá, možná, že to bude něco nového pro vás. Uvidíme, kdybyste měli jakýkoliv otázky, ptejte se. Takže začínám naším systémem Flix. To je systém zaměřený pouze na transcoding. Nad tím systémem my používáme ještě workflow systém, ten se jmenuje Jobs. Takže když to vezmu, transcoding, Flix je takovej hlupák, co udělá, co mu poví Jobs. Jo? Flix je opravdu jenom systém, který provádí práci, jaká je mu zadaná. Nemá v sobě nějakou velkou logiku, tu logiku zajišťuje workflow systém, který posouvá ty fajly přes celou společnost a říká, takže teďka jsme ve Flixu a proč jsme vyvinuli Flix? Byla taková naše zkušenost od zákazníků, hlavně od velkých zákazníků, jako Al Jazeera, americký Fox, kteří si nejvíc stěžují na flexibilitu. Vy můžete mít 5 nebo 10 transcoderů u sebe ve facility, ale když jsou potom olympijské hry, když je nějaký šampionát, když je cokoliv, co vám vyvolá pík a vy už nemáte ty transcodery, tak v minulosti jste pěkně zaběhli k vašemu CTO, potřebuju jich víc, na co je olympiádě, tam těch 5 stálo celou dobu. A tohleto my jsme se snažili řešit. Takže my jsme vyvinuli Flix ve 2016 s tím, protože na IBC každý chtěl cloud. Ve 2017 jsme šli zpátky do on-premise, protože nikdo nechtěl cloud používat. Ale vyvinuli jsme to do cloudu. Ale to nám pomohlo. To nám pomohlo, že vlastně v dnešní současné instalace jsou takový, že vy máte 5 transcoderů u sebe a když je nějaký pík pro 2 týdny, 3 týdny a vy nechcete kupovat ty perpetual, ty dlouhodobé licence, už to je, v češtině je to těžký, ty dlouhodobé licence, vy chcete jenom vykrýt ten pík. Takže vy si můžete spustit cloud, pokud někdo nějaký používá. Nám je jedno, jaký cloud to bude. Jestli máte Azure, jestli máte Amazon, jestli máte Google, nám je tohleto úplně jedno. Vy nám neplatíte vůbec nic za ten cloud. Vy nám dáte jenom přihlašovací údaje. V tu chvíli vy si tam nahrajete ten obsah, transkodujete, stáhnete zpátky, za 2 týdny to můžete utnout a už neplatíte nic víc. Stále vám zůstává vašich 5 transcoderů na místě, ale nemáte žádný další náklady.
K tomu můžete použít náš consumption model, to znamená, že nám řeknete, hele, potřebuji licenci, ale nechci kupovat dlouhodobou, chci koupit prostě jenom 1 milion output minutes. Tak si od nás koupíte 1 milion output minutes, může to být pro nějaký projekt, ale vy řeknete, hele, teďka mám projekt tady na 4 měsíce, takže bych chtěl subscription. Na tyhle 4 měsíce, opět si od nás jenom koupíte na 4 měsíce subscription, projekt vám skončí, nějaký váš zákazník odejde a vy to utnete. A stále vám zůstávají jenom ty vaše dlouhodobé licence, co máte u sebe. Tak, a to jsem se dostal k našemu klastru, kde jsem teďka momentálně popsal tady ten lokal, takže já mám u sebe ve facility 2 fyzické servery on-prem a každý ten fyzický server má u sebe nainstalovaný náš software a běží na něm 4 transcodery. Takže teďka on-prem já mám 8 transcoderů. Mám tady taky druhý, my tohleto nazýváme pool, kde my máme i živý transcodery. Takže nejenom, že my můžeme dělat fajly, ale my můžeme dostat signál, transkodovat ho a vyslat ho ven. K tomu ještě dokážeme dělat konkurenci Graphs-Valley Alchemist, kde dokážeme získat signál třeba z Japonska, transkodovat ho s frame rate conversion, s motion compensation a vysílat ho dál živě. K tomu ještě dokážeme udělat ABR, takže my můžeme dostat živý stream, udělat na něm ABR a 5 streamů out. Takže tohleto všechno dělá Flix a já teďka tady nasimuluju peak, takže teďka někdo přišel s flashkou, s diskem a můžete vidět, že se tady zvedá fronta na 21, na 30, takže když jdu zpátky na klaster, tak už se mě tady spouští instance na cloudu. Já ten systém mám nainstalovaný a nakonfigurovaný tak, že když mě to přesáhne třeba 20 souborů, které jsou ve frontě, tak se mě automaticky spustí cloud, aby se mi vykryly ty scházející časy. Ten systém si nakonfigurujete vy sami. To potom záleží jenom na vás. Takže teďka cca 2,5 minuty je, nežli se spustí instance v cloudu. Během té doby my kopírujeme ty filey na cloud a jakmile se spustí, tak je začneme transkodovat a stáhneme je zpátky. Tak. K tomu máme ještě ingest. Takže my jsme byli požádaný zákazníkem, jestli dokážeme dělat i ingest. Neuměli jsme to, nebo spíš jsme to nechtěli dělat. Zákazník byl ochotný to zaplatit, takže jsme to vyvinuli. A dokážeme dělat ingest. Několik zákazníků už to u nás používá, většinou nepoužívají tohle naše plánování, je celkem jednoduchý, ale účelný. Jsme napojení na Aveco, na cokoliv přes naše API, který nás vlastně triggeruje, kdy máme spustit jaký ingest a my přes API dáváme informace zpátky, jestli byl spuštěný a kdy má být ukončený. Jo, je to celkem jednoduchý, můžete tady překlikávat. Tak, můžete spustit. Takže je to jednoduchý systém, který podporuje ingest, jak s SDI, tak s SRT, tak s NDI, s RTMP a tak dále. Celý vlastně náš systém teďka implementujeme 21.10, takže
nejvíc je náš systém používaný asi přes SRT momentálně. Byly tam požadavky na SDI, ale to byly spíš požadavky a nakonec to stejně už nikdo nepoužívá. Tak, já se podívám zpátky na ten klaster a na klasteru už vidím, jak se mě tady pěkně spustil cloud. Takže takhle se vám spustí cloud. Co je důležitý, vy si můžete nastavit pravidla. Vy můžete mít AWS pro dopoledne, protože tam máte lepší podmínky. Vy můžete mít Azure pro odpoledne, pro víkendy můžete mít Google Cloud. Tohle to už všechno záleží na vás, takže jakýkoliv cloud vy máte, může to být i váš privátní cloud. My nikoho nenutíme do toho, aby používal jenom tyhle známý komerční cloudy, ale můžou to být i privátní cloudy, protože víme, že ne všechny televize chtějí posílat svůj obsah někam do Amazonu. Takže i váš privátní cloud to může být a my se napojíme na něj jenom v případě, jaký vy nám nakonfigurujete. Tak, teďka přeskočím lehce do té inteligence a to je náš job systém. Co je Jobs? Jobs je systém, workflow systém, který vezme file od ingestu a začne ho procesovat podle daných podmínek, jaký vy navolíte přes celou televizi. Takže úplně takový ten základní, vezmu z ingestu soubor, pošlu ho do baitenu na nějakou kontrolu, na quality kontrolu, potom ho pošlu do transcodingu, potom ho pošlu na vysílání a tak dál. Je to workflow systém, ono těch workflow systémů je neskutečně moc. Jo, vy můžete stáhnout bezplatně x systémů z internetu, ale opět, kde my jsme velmi silní, to je to, co my vám povolíme dělat navíc, když si potřebujete integrovat systém s vašima vlastníma klidně home systémama. Takže všechny tyhle ty informace vy můžete vidět v dalších systémech, ale tyhle ty custom kódy, ty jsou unikátní v celku pro náš systém, protože vy si můžete naintegrovat váš vlastní systém přes náš plugin task. Jestliže znáte JavaScript, můžete si k tomu sednout, můžete si někoho najmout a celkem za malý peníze si to můžete naintegrovat sami, aniž byste nám museli volat a platit nám za to. Po jakýmkoliv updateu vám tam všechno zůstává. Je to, od nás koupil Jobs americký Fox. Americký Fox má 200 developerů, co dělají jenom v tom oddělení, který tohleto koupili. Oni by si dokázali Jobs vyvinout sami. Ale jim se to strašně líbilo, že to je platforma, co umí 95% věcí, co oni dělají. A na to oni už si postaví svoje vlastní workflow. Oni spouštějí asi 25 000 workflow za den a udělají si vlastní integrace. Takže naintegrovali si tam asi 50 svých systémů a ten systém jim tam běží, aniž by používali pomalu náš support. Je to skvělý, protože náš support, když se k ním má napojit, tak vůbec netuší, co tam všechno mají a děsíme se toho, že by po nás chtěli pomoct. Ale museli bychom to prostě vyzkoumat, co tam kde je, ale oni nic nepotřebují. Oni jsou prostě spokojení s tím, že mají tuhletu platformu a všechno jim tam funguje. Takže je to klasický BPMN, kde si nadáte svoje boxíky a spojíte je, říkáte, co se má stát. Uděláte si rozhodovací funkce, můžete se napojit na Slack, můžete se napojit na Teams. Takže když se cokoliv stane během toho workflow
a vy nebo váš uživatel musí zasáhnout, tak on může na Teams dostat informaci, s tímhletím souborem se stala tato a tato věc a on i dokonce z toho Slacku může interaktovat. Takže už v tom Slacku můžou být batonky, co mám dělat teďka. My tímhletím netlačíme uživatele, aby vůbec chodili k nám do systému, ale abyste měli třeba 5-6 kanálů, jaký jsou obsluhovány vašima zaměstnancima. A ty zaměstnanci můžou interaktovat s tím workflow systémem. Samozřejmě, když je potom něco velkého, administrátor může přijít i do systému a udělat ty změny. Ale celý systém je dělaný k tomu, abyste přes API, webhooky mohli ten systém operovat, aniž byste se ho dotkli. A to je vlastně další výhoda. My jsme kompletně otevřeli API pro naše zákazníky. Takže já tady mám... Takže jestli je někdo z vás developer, já nejsem, já se v tom moc nevyznám, ale pokaždý, když tohleto ukazujeme developerům, ty jsou úplně nadšený, že tady můžou vidět, jak si testují API a dokonce si to tady můžou i vyzkoušet. Jsme německá společnost, takže naše manuály jsou dokonalý. Je to velká nevýhoda ještě, protože my musíme mít všechno dokonalý. Z mýho obchodnického hlediska je to strašný, protože pokud není něco na 100%, tak já to nemůžu prodávat, já to nemůžu ani nabízet. Prostě dokud to nemáme na 100%, i když je to na 99%, tak moji kolegové Němci řeknou, ne, nemáme. Většinou je to 9. Takže všechno, co vlastně vychází ven, je velmi dobře testovaný a se skvělou dokumentací. To samé ohledně toho API je i na Flixu, takže cokoliv chcete dělat s Flixem, my komunikujeme s Avekem, komunikujeme s různýma media asset management systémama. Hodně media asset management systémů nás teďka oslovuje, protože oni si vždycky dělali transcoding sami, ale zjišťují, že prostě ten FFmpeg, který tam k tomu používali, už nestačí tak, jak by chtěli. Takže oni si chtějí velmi často dělat low res a nás chtějí na ten high res. Takže my se teďka napojeme na víc a víc systémů. Máme celkem velký úspěch letos s Harmonicem. Harmonic nás použil u sebe v systému, aby nahradil svůj starý MAS. To byl workflow systém, který transferoval soubory mezi Harmonic serverama. A on použil náš Jobs, dal si ho k sobě do portfolia, ani nezměnil název, takže Harmonic teďka nabízí náš HiScale Jobs. Tak, já to řeknu jenom zpátky. Tak, a teďka už vidíte, že na tom cloud už se vypnul, je utnutý a momentálně už nespotřebovává žádný peníze. Nevím, jestli jste někdy viděli, hodně to běží na LinkedInu, že se ajťák v noci zbudí a teďka se mu honí hlavou, já jsem nevypnul Amazon instanci. Jo? Prostě ty lidi, co se zajímají o cloud a zjišťují, jaký jsou ceny, tak cloud není úplně levný. Myslím si, že se vůbec nevyplatí stále, když jedete 24/7. A z toho potom mají ty lidi, pokud teda nejste kompletně v cloudu, ale nejhorší je, když jste jenom částečně v cloudu. Takže já třeba, když se mě zákazník ptá, a jste v cloudu, tak já řeknu, jsme, a vy jste? Ne, my bychom chtěli. My bychom teďka jakoby jenom transcoding dělali v cloudu, ale to je absolutní nesmysl, protože všechno pošlete do cloudu a potom to hnedka stáhnete zpátky. Jo, a v tom cloudu platíte za download neskutečný peníze, takže když už to tam pošlete, tak to tam celý zpracujte a udělejte tam kompletně všechno a potom to nejlíp i z cloudu odvysílejte, ale jako opravdu nějaký přístupy jsou takový zvláštní.
Takže my vždycky doporučujeme ten privátní cloud, anebo opravdu využívat náš systém na ty píky. Každopádně běžíme 24/7 v cloudu. Máme zákazníka ve Španělsku, je to vlastně je to státní instituce, co zajišťuje všechny malé lokální televize a těm tato státní instituce nabídla, aby ty televize fungovaly, protože asi to znáte, že uživit se není jednoduchý, že ona jim bude platit cloudový systém, kde se všech těch 200 televizí přihlašuje, využívá ty služby, nahrají si tam content, odvysílají si to v cloudu a jedou dál. Takže my jsme během jednoho dne dostali 200 zákazníků, jmenovat je asi nemusím, ale jako televize Galicia, malinkatá, lokální a tak dál. Tak takhle u nás funguje cloud. Jenom skočím do toho posledního. Zmiňoval jsem, že máme i živý transcoding. To je jinačí systém, takže tady vidíte jenom dashboard a vidíte kanály. Momentálně mě na těch kanálech nic neběží. Co je tady důležitýho, a ještě jednou to zopakuju, dokážeme vzít i signál ze zahraničí, jako je Japonsko, použít plugin, co se jmenuje Frame Rate Conversion, Frameformer, je to od společnosti InSync a tato společnost se zabývá x let vývojem Frame Rate Conversion s Motion Compensation. Není moc společností, co to umí dělat živě. Jestli nás jsou 3-4 společnosti, nejznámější je v tomhletom Grassvalley, Alchemist, pak jsme my a pak jsem slyšel ještě asi o nějakých 2 dalších. Momentálně si nás koupilo OCS ve Španělsku kvůli olympijským hrám, aby nás s tímhletím používalo. Jednáme se CBC v Kanadě opět kolem olympijských her. V Německu byl tender, kde porovnávali televize systém na frame rate conversion a zvítězili jsme my nad tím Grassvalley Alchemistem, protože jsme měli levnější cenu a stejný výstup. Takže i tohle to dokážeme. A poslední věc se úplně tak netýká našeho systému, ale my máme sesterskou společnost, s jakou naši majitelé teďka do ní investovali peníze a tam přichází s AI, jako všichni ostatní, ale tohle je maličko jinačí AI, oni na tom dělají posledních 6 let, takže to, nebo 6 let je od té doby, co jsme přišli s myšlenkou, ale není to takový to AI, co vzniklo teďka s ChatGPT. Je to, oni dokážou indexovat obsah, jaký máte na vaší storage, anebo jaký přichází streamem, ale indexují ho podle každého frameu. Takže opouštění takového tagování, kde máte člověka, co to sleduje a teďka tam takhle taguje, teď je tady Havel, teď je tady ten, tak tohle to úplně padá. My si dokážeme naindexovat Havla, my si dokážeme naindexovat Gota, takže ho dokážeme poznat, kde je a dokážeme indexovat ten obsah přesně podle frameů a víme, co se na něm děje. K tomu využíváme ChatGPT, ale na vyhledávání. Takže my jsme si naindexovali, že je tady nějaké jídlo, dokázali jsme rozpoznat, že to je čivapčiči a teďka se někdo zeptá, ukaž mi typické slovinské jídlo. Nikdo neví, co je slovinské jídlo, nebo nikdo. Slovinci to vědí, co je jejich typické jídlo, ale vy byste to museli otagovat, abyste řekli, tohle to je slovinské jídlo. My díky ChatGPT víme, že ve Slovensku 5 nejtypičtějších jídel jsou tyhlety a tyhlety, možná plejskavice taky, jako všude na Balkáně, ale jedno z nich je čivapčiči. Takže vy dáte vyhledat slovenské jídlo, my vyhledáme čivapčiči, plejskavice, plus ještě možná něco dalšího, co ChatGPT zná.
Je to velmi jednoduchý software na ovládání, ale velmi účinný. Já bych to pustil, ale teď nevím, jestli se teda pustí zvuk. Presents you a local media search engine of the latest artificial intelligence generation. The state of the art in AI for media is tagging. That's what we don't do. Let's search for a dangerous situation and find out the difference between tagging and understanding. A truck, another truck, one more truck, a bus. Oh, and another truck. That's what tagging AI sees. But we understand that this is a dangerous situation. Of course, we can also find tagged objects like an old car. We have plenty of them, but we can also recognize emotions in clips, like a peaceful image with a relaxed dog. We can even search for abstract things like the void, whatever this is, looks kind of voidish, or... But even more impressive, we can also search in the audio track that way. Let's search for the statement, "He is unbeatable," and listen to what they say. He's the best there is, he's the best that ever has been, possibly the best that ever will be. They didn't say that he is unbeatable, but they meant it. Our AI understands the world. So if we search for the statement, "I'm in England," Good morning. I just woke up in London. I'm about to shower. we get her saying that she woke up in London because the AI knows that London is in England. Because it really understands the world. Let's search for a girl driving a tractor and see if we actually see a tractor. No, there is none in the image. It would never have been tagged, but our AI knows that if someone is moving in a cabin over the field, that person must be driving a tractor. Let's pick the movie Troy. You can search here for everything, but you can also search without words using our magic button. It will automatically show you the best clips in your material. And we not just find the most beautifully photographed scenes, we also find the best statements. Nothing poetic. You say you want to die for love, but you know nothing about dying, and you know nothing about love. All the same. That's Kara 1, the AI that understands your media because it understands the world. Tak to je Karavan. Je to opravdu velmi zajímavý software. Teďka nás testoval Red Bull, velmi se jim to líbilo. A my v tomhletom vidíme velkou budoucnost, protože opravdu už je asi konec tagování. Když používáte náš server, tak dokážeme cca asi 8krát rychleji analyzovat obsah, nežli je klasická stopáž. Takže to je všechno. Už mě tady dochází čas, už jsem přes něj. Tak já vám děkuju. Kdybyste měli jakýkoliv otázky, ptejte se.
I didn't understand the word, but I think it's my turn now. I will try to keep it short, as it is the last one, not the least one, but the last one for today. I think you have a nice program after this, where everybody's looking forward to. All right, so I was here last year, and it looks quite similar to what I talked about last year, but I changed it a little bit, first of all, to make it shorter and a little bit more interesting. So I thought I start with a few questions. My first idea was to ask you these questions directly, but I think it would be better just to put the questions in the room and you think about it. I think it makes sense for you to have these thoughts in your head if you talk about all the content, whether it's audio or video, what you have created over the last years, maybe decades. So one of the first questions that I have is, how much audio and video content do you have? Is it terabytes? Is it petabytes? Is it a lot of files? Is it just simple files? Is it very complex, like DPX, that have a lot of structure? It's something that you have to think about if you look into the future, how to deal with this. You know? A second question is, how is it managed or stored today? Do you have it on a disk, or is it on tape, maybe cloud, as we talked about just a few minutes ago? Maybe a combination of all of these factors. Where is it stored today? Especially if you look into technology like tape, how often do you need to migrate your content? So that content that has to go through time, through technology that gets technology that's older, that needs to be moved to a newer technology. How often do you need to do that, and how much work is that? Especially if you go into petabytes, it's quite a lot of work. So it is important that everybody thinks about it for planning the future, how to do this better. You know? And one of the things that people forget is how much or how often do you pay for the same content. So if you have clips, whether it's video or whether it's audio or anything else, you have to pay for that. First of all, in your management systems, your asset management. It can be MAM, PAM or whatever, or it could be your HSM you're using today. So this is the first time you pay for that. Then you have to pay for it on your storage. That can be disk, it can be on a tape, slots, libraries, 1 copy, 2 copies. It's just important that you think, okay, I have to store this. And also storage, of course, is cloud. If you put it into the cloud, you have to get it out of the cloud again at some point. So how often do I pay for the same content? And that brings me to our vision. So it started not even 2 years ago. SFSMedia was founded, and we had a plan to change the idea around the content that you have, or better said, the solutions that we have. The solutions that we have are quite simple. We go through that in a few slides. But what is more important is that we say the customer should pay for the functionality, the integrations, and the power of the solution, not the amount of data that you have. As many of my competitors in the archive world charge you for the capacity that you store 1 time, 2 times in the different areas, disaster recovery. We dropped that. We said, okay, we want to have a good functioning, good integrated into your ecosystem solution where you pay for that functionality, but not the amount of data that you are running. First, one of the questions that I had is, okay, how often do you need to migrate your content from old technology? I always like to take tape because that's the most painful one. If you have it on old LTO technology and you need to move it, that is a long and painful process if you have petabytes of content. It's a lot of work. And people like to move that to the back next year, maybe next one. So if you have LTO 6, it still runs, it's fine. But there is a point where you have to move that. So this is one of our services that we give to customers. We do that for you. And we do it the fastest way
in the world at the moment. Most of the competitors say, okay, let's migrate your content, and we do it by asset, whatever that is. That means asset 1, asset 2, asset 3. And the problem with LTO technology is that it is not all on the same tape and in a sequence. So that means that the content has to be loaded, it has to be positioned, and it has to be moved over, and then you go to your second asset that you need to move. That means you have to take out the drive, take out the tape out of the drive, put the next one in, position the tape. It takes long. We changed that model. We said, okay, we're going to do this tape by tape. So we load the tape and we start in the beginning and we don't stop until we have the end. That means it is using the optimum of your tape drive, and we don't stop until this drive is done. That means that we are moving content, for those who know how much or how quickly that is, at more than 300 megabytes per second. There's no solution in the world that does it faster than we do. And it doesn't matter where it comes from. It can come from a legacy archive system that you're using today, and you can move it to any destination that you like. Of course, we will come later to that. We have an archive for you, a middleware, that is based on our philosophy, and we can move it into that one, but it isn't necessarily an option. You can go there. While we do that, we can do that while you're having your day-to-day business uninterrupted, which is very important because these migrations can take a few months, up to a few years, depending who you use. And normal business keeps on working. So we help with tiering and with the scheduling, not to interrupt your day-to-day business, and try to move that content as quickly as possible. While we move that content, we could help you with some of these challenges that you have. So, for example, you could move it from one solution into the same solution, or you can move it to a new solution. We can, while we do that, transcode your content to a better or newer format. We can make second copies. We can even deduplicate if possible. Yeah? So while we do that, as I said in the beginning, this is a service that SFSMedia does for you. It means you lean back and you see it happen. We have a team that monitors the process. We have a 24/7 monitoring open, so if anything happens, we can react to that. We can inform you if we need something on site to be done, like a drive is broken or a tape can't be read or it's not in the robot. So these are the things that we do for our customers. The second thing, or what I talked about, is the archive itself. So a new HSM. We didn't reinvent the wheel. So it is similar to our competitors, but it is now built on newest technology. It runs on Linux. It's a lot, simpler to run. It is integrated with your ecosystem today, whether you run an Avid system or a Grass Valley system or a Dalet system. It doesn't matter. We're integrated with these already. That means that your users don't need to leave the application to go into an archive, or you don't need to support them with that. They can do that directly from their solution, and they can push into the archive and restore as a whole or as a part of it. The solution can be quite simple, so a single server or a multi-node cluster, you can have it all. If you have a system that is running a legacy archive, like for example a FlashNet or a Diva system, we have the possibility to take over that content before you migrate and read the legacy as it is. So that means you could decommission your old system and we can take that over from the beginning. In the background, we will then migrate your content to our solution into the newest technology, tape technology, for example, and it doesn't interrupt your business, your day-to-day business. We have
automated storage steering. So if you have one copy on site, you need a second copy on the disaster recovery site. And after 6 months, you decide to have it off-site in a cloud. We can do the tiering automatically for you. There's a transcoding possibility, as I said before. A very simple one. It sometimes helps to have a little picture. Is there a mouse? No, there isn't. Oops, sorry. So on the left-hand side, you have your users, your clients. Then on this side, you have your asset management, whether it's PAM or MAM, your automation. You have some online storage. And in the middle, there is SF Archive. As I said, it can be a cluster with multi-nodes or a simple one-server solution. That is I would call it the archivarius. You go there, and it doesn't matter where you store it on the right-hand side, whether it's on a tape, a disk, or one of the cloud providers. We know where it is, every instance. While you move that over, we have the possibility to use, for example, object, what you saw just before now. We can use cognitive services to enhance your content with metadata like speech to text or facial recognition. It's the simple ones. We're now looking into what they call a vector search. So anything that looks like something that can be recognized like you saw before, we could add that as metadata to your assets. As I said, it doesn't matter where you want to store it, in one of these solutions or maybe a couple of them. We will have that in our database. If on the left-hand side one of your clients needs content, we will say, yeah, we found it. We found 2 instances. One is in the cloud, one is on a tape, or even 3, and one is in a disaster recovery site. Which one would you like? And then the user can restore it himself to the destination that he needs it to. I hope it makes sense. Last but not least is we have a support. We can have 24/7. We don't have multi-language yet, but in English it should be okay for you guys. It is, so as I said, 24/7. What we offer to customers is that we have a yearly check of your complete archive, which we noticed last week, that it is not that bad to have a look at your system. Is everything fine? Is everything running? And is there no issue with your drives in this case? So that you don't lose any content without you knowing it. We have a reporting system where you can see how much is stored, how much is being restored, how full is your system, any tapes have been corrupted. That is in our reporting system added to it. Does it make sense? One reaction. So I had some questions in the beginning, and I don't know all of you. I've seen a few of you, but I don't know all of you. Do you have any questions for me, maybe, that you say, okay, I have this challenge. I have this amount of data. I have a big migration project in front of me that you need a little bit of attention. No, everybody's happy. That's good. Well, I made it in less than 15 minutes. If I can't answer you anything else, then thank you for your time. I hate that thing. Thank you, Mark. Your presentation is short. Sure.